today the rally to support workers striking in Iran. Before I start speaking in English, if you don't mind, I would allow me just to speak a couple of seconds in Farsi, because this program, this rally will be aired through progressive outline by social medias, by progressive TVs, by lots of social, outlines around the world. That's why, if you don't mind, I'm going to speak a couple of minutes in Farsi, then I'm going to switch in English. دوستان عزیز، به همه شما سلام میگم که امروز فراخوان کارزار رو شنیدید و اینجا اومدید فقط به خاطر اینکه دفاع بکنید از اعتصاب کارگران نفت در ایران. من به شما سلام میگم از طرف کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور. خوشحالم از اینکه میبینمتون و خوشحالم از اینکه ما به بهانه اینجا دور هم جمع شدیم که این بهانه سالها شاید آرزوشو میکردیم، سالها منتظر بودیم که جنبش کارگری دوباره قد علم بکنه و بره به نقطه‌ای که بتونه بسیاری از مطالبات خودشو کسب بکنه. امروز ما اینجا هستیم برای اینکه کارگران صنایع نفت و گاز در ایران بیش از 150,000 کارگر هستند در بخش‌هایی که پروژه کار میکنند و کانترکت‌های کوتاه مدت دارن. این کارگرها دست به اعتصاب زدن از 19 ماه ژوئن، از اول تیر ماه به نظرم میشه معادلش، یعنی این در واقع 2 هفته، بیشتر از 2 هفته است، نزدیک 3 هفته هستش، 18 روز هستش که این کارگرها دست به اعتصاب زدن، با تمام وجودشون پشت همو گرفتن و حاضر نیستن یک لحظه از مطالباتشون کوتاه بیان. به خاطر همین ما وظیفه داریم مطالباتشون رو اینجا انعکاس بدیم. این تنها کاریه که ما میتونیم این ور دنیا برای این کارگران بکنیم. مطالبه اصلی که کارگران روش فوکوس کردن مطالبه حداقل حقوق، افزایش حداقل حقوق هستش که گفتن 12 میلیون تومان به نسبت به اصطلاح اوضاع اقتصادی ایران و اینفلیشنی که در واقع وجود داره. منتها کارگرای ایران خیلی هوشیارن، کارگرای نفت انگشت روی مطالبه گذاشتن که فقط مطالبه کارگران قراردادی نیست، که فقط مطالبه کارگران پروژه‌ای نیست. این مطالبه کارگران بسیار رو در سرتاسر ایران در واقع پوشش میده. در سال گذشته ما با بیشتر از 9,000 اعتراض کارگری روبرو بودیم که در تمام این اعتراضات حداقل حقوق یکی از مطالبات اصلیشون بود. به همین دلیل این مطالبه یکی از مطالبه‌های کلیدی هستش. در کنار حقوق‌های معوقه‌ای که مدت‌هاست کارگرها کار می‌کنند و بهشون پرداخت نشده. شما نمیتونید در هیچ جای، شاید در کمترین جای دنیا در واقع ببینید که شما کار بکنید ولی حقوقتون بهتون پرداخت نشه. متاسفانه کارگرای پروژه‌ای به خصوص از اون جایی که به اصطلاح کانترکترها از خودشون سلب مسئولیت میکنن به عناوین مختلف و تحت عناوین مختلف سعی میکنن که به اصطلاح حقوق‌های معوقه کارگرها را ندن. در کنار این مطالبه دیگه ای که کارگرها دارن بحث امنیت شغلی هستش. این هم اتفاقا فقط مطالبه کارگرای نفت و گاز نیست، این هم اتفاقا مطالبه که کارگرای سرتاسر ایران وقتی که دست به اعتراض میزنن یکی از موضوعاتی هستش که روش به اصطلاح خم میشن. چون ما دیدیم که در طول سالهای اخیر بسیاری از کارگران در اثر
به اصطلاح بی‌مبالغه‌هایی که در رابطه با امنیت شغلی در محل‌های کارشون وجود داره جونشون از دست دادن. بسیاری زخمی شدن و بسیاری جونشون از دست دادن. به همین دلیل تامین شرایط مناسب، تامین شرایط امن از سوی کارفرماها یکی از وظایفی هستش که این کارفرماها باید انجام بدن و تا امنیت شغلی کارگران رو تامین کنن. متاسفانه به اصطلاح کارفرماها از زیرش در میرن. مطالبه دیگه کارگرها که باز هم اتفاقا مطالبه همه کارگران ایران هست، حق اعتصاب، حق داشتن تشکل، حق سازماندهی، حق ابراز وجود هستش. شما وقتی که تشکلی نداشته باشین کمتر صداتون از اون چارچوبی که خود دور بر خودتون هست بیرون میره. به همین دلیل هستش کارفرماها در ایران و مخصوصا امروز بحث به اصطلاح کانترکترها هستش شدیداً سعی میکنن صدای کارگران رو در نطفه خفه کنن. جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین کارفرمای کارگران به اصطلاح صنایع نفت و گاز که به هر حال همه این کانترکترها، همه این پروژه ها زیر پوشش شرکت نفت و گاز ایران که یک انتیتی دولتی هستش کار میکنن، جمهوری اسلامی این حق رو برای کارگران ایران به رسمیت نمیشناسه. نتیجتاً کانترکترها هم تمام کارفرماها هم به رسمیت نمیشناسن. وقتی که در یک نهاد کارگری اعتصابی رخ میده فوری سپاه پاسدارانشون رو گسیل میکنن تا سرکوب بکنن، فوری دست به اصطلاح دستگیری کارگران میزنن و اولین ترین کاری که میکنن کارگران رو اخراج میکنن. در همین مسئله نفت که دیدیم نزدیک یک بار 700 نفر، یک بار هم 200 خورده نفر کارگران از به اصطلاح محلهای کارشون اخراج شدن به خاطر اینکه به اعتصاب پیوسته بودن. کارگران نفت گاهن 70 روز در هفته 70 ساعت در هفته کار میکنن. حساب بکنید ما اگه 40 ساعت در هفته اینجا کار میکنیم 2 روز آف داریم. کارگرای نفت 70 ساعت کار میکنن، به خاطر همین خواهان این هستن که 20 روز کار بکنن 10 روز حق استراحت داشته باشن، چون این کارگرها در اون 20 روزی که کار میکنن در به اصطلاح دورمای زندگی میکنن که از هیچ گونه امنیت به اصطلاح بهداشتی هم برخوردار نیستن. توی اون 10 روز میخوان حداقل یه مقداری فاصله بگیرن شرایط کاریشون و بتونن استراحتی بکنن و با خانواده هاشون سر بکنن. متاسفانه این ازشون دریغ میشه. به خاطر همین کارگرها این مطالبه رو هم پشتشون گرفتن. بسیاری از مطالبات دیگه هم هستش که من توی این فاصله سعی میکنم بهشون برگردم. حالا اجازه بدید اینا رو من یه مقداری با رفقای غیر فارسی زبانمونم که اینجا هستن صحبت بکنم. خیلی کوتاه. I would like to salute you who answered to our demand to be here today to support worker strike in Iran. Thank you so much. My name is Parveen and I will be happy to share some few words with you. We are here because we want to support workers' strike in Iran. We want to echo their demands. Workers in Iran in oil and petrochemical industry and gas industry started on strike from June 19. It's almost 3 weeks now. They are being treated brutally and about 1,000 of them were dismissed just because they were echoing their rights. They are demanding the wage increase due to this economic situation in Iran, especially inflation. They are demanding the overdue wages be paid because they are working for many months
but they are not getting paid for their work that they have done. Over 154,000 workers are under contract, working on the contract or short contract, or some of them even don't have any contract. We call it white contract. That's why these workers went on a wildcat strike, demanding their rights to be heard, demanding and pushing their rights to be fulfilled. Unfortunately, of course, this is happening at the time that, recently we had a new so-called election in Iran, and one of the murderers, the brutal guy, Mullah, who has history of killing many social activists in Iran, was installed through a staged, organized so-called election. Taking no responsibility and discharging the demands of the workers under the so-called excuse that this is the contractor and this is related to contractors, and contractor workers has nothing to do with us, and they should deal with the contractor. But as I said, these contractors are getting the contracts from one of the biggest entity of the government, which is oil and gas in the company, and they are working under this part of governmental entity, but they are not taking any responsibility, and the wages. The workers' wages are overdue for months. They are demanding their wages to be increased. In exchange is about $500. They are asking for working 20 days and be off for 10 days. They are asking for right of assembly, right of strike, right of organization, free speech, free expression. They are demanding be put an end on contracts, because these contracts has no responsibility for the workers' demands. They prefer not to work under contractors, short contractors. They want to be, employed by, oil and gas industry directly instead of through contracts. So they don't want to deal with the subcontractors, basically. Also, they are looking for, safe environment, working environment. Basically, the environment that they are working is very damaging to their health, and the food that they are, getting there is not adequate, is not enough for them to get the strength to go back to work, and there are lots of hazardous situation for the workers, and that's why we see many workers lost their lives due to the work conditions that is very dangerous to them. So I'm going to stop here, and I'm going to ask Erdogan to give some chant on. Thank you, Parveen, and thank you for coming. Islamic brutal regime attacked labor movement. Down with Islamic Republic of Iran. 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 Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Hey, hey,
ho ho, anti-workers regime has got to go. Hey, hey, ho, ho, anti-workers regime has got to go. Islamic Republic, anti-workers republic. Islamic Republic, anti-workers republic. Islamic Republic, anti-workers republic. Islamic Republic, anti-workers republic. Free all jails labor activists in Iran. Free All jail labor activists in Iran. Free all jail labor activists in Iran. Free all jail labor activists in Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Local 111 uniform, and we got a letter, supporting letter from uniform, national uniform. Good friend of mine, Terry Frederick, is gonna have a speech. Unfortunately, he couldn't make it. He wanted to come here, but unfortunately couldn't make. And he's gonna have a speech. He's gonna read the letter of the national uniform, and also he's gonna have a short speech with you guys. Terry is a representative of Unifor Local 111, and he's representing right now Burnaby Depot, and he's gonna have a speech. Thanks. Terry? Mr. President Hassan Rouhani, regarding respect to labor rights of Iranian oil and gas workers, on behalf of Unifor, Canada's largest private sector union representing over 315,000 members in all sectors of the economy, including oil and gas, I am writing to a request that you intervene immediately to put an end to the continued violation of fundamental labor rights of Iranian oil and gas workers. Our union condemns in the strongest possible terms the termination of over 700 workers who had their employment ended for the sole reason that they elected to join the strike campaign 1400. This action is a blatant violation of the international core labor standards, including Convention 87, Freedom of Association and Protection, and Convention 98, Right to Organize and Collective Bargaining of the International Labor Organization. We urge you to intervene to guarantee their immediate reinstatement. We fully support the call from thousands of workers at oil and gas projects from 60 companies in 8 provinces demanding better wages, payment of owed back pay, and better contractual and working conditions. Unifor find it unacceptable that oil and gas workers' fair demands concerning decent wages, including a set of wage demands for each employment category, adequate social security, and better living conditions are being refused. It is our understanding that workers will return to work if the employers meet the reasonable above-noted demands. Unifor urges your government to act without delay to protect oil and gas workers and to ensure decent wages and working conditions for these workers as direct employees. I look forward to your action and reply. So Mahmoud asked me to talk a little bit about what I know, and I did a little bit of research, and I know that I know that we're very lucky to be in Canada, where we have human rights, women's rights, student rights, and child labor laws. Unfortunately, in Iran, that's not the same. Women's rights have been violated, student rights have been violated, and children are put to work on a daily basis. And there's widespread corruption in the government throughout the country. And even as early 2 years ago, there was a genocide where the Iranian military came in and shot people because they weren't listening to what the government had said. It's very important that we, in the developed countries, support the other countries, Iran in particular, with solidarity and being able to exchange ideas and thoughts on the labor movement and life as a whole. It's unfortunate that the current government has decided to be so reactive and to eliminate any free speech. We as Canadians are guaranteed that by our Constitution, and by no means are we the best country in the world, but I think it's nice that we're able to have our own thoughts and our own beliefs and our own religious thought processes
when it comes to the government and people in the state. So I thank you very much for the opportunity to speak on your behalf and to be able to read the letter from the Unifor National. Thank you, Mahmoud. Also, I'm going to translate. I'm going to read the translation of the Unifor National letter in Farsi. در تاریخ 3 جون 2021 یونیفور نامه‌ای نوشت برای در حمایت از کارگران نفت و گاز ایران به رئیس جمهور ایران. آقای رئیس جمهور حسن روحانی، به حقوق کارگران نفت و گاز ایران احترام بگذارید. به نمایندگی از یونیفور، بزرگترین اتحادیه بخش خصوصی کانادا که بیش از 315 عضو را در تمام بخش‌های اقتصاد از جمله نفت، گاز را نمایندگی می‌کند، از شما می‌خواهم فوراً مداخله کنید تا به ادامه کاری نقض حقوق اساسی کارگران نفت و گاز ایران پایان دهید. اتحادیه ما اخراج بیش از 700 کارگر را که به دلیل پیوستن به مبارزات اعتصابی 1400 را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کند. این اقدام نقض آشکار معیارهای اصلی کار بین المللی کار است، از جمله کنوانسیون 87 که آزادی تشکل‌ها و حمایت سازماندهی است و نقض کنوانسیون 98 حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی سازمان بین‌المللی کارگری ILO است. ما از شما می‌خواهیم برای تضمین بازگشت به کار فوری آنها مداخله کنید. ما از تمامی مطالبات هزاران کارگر در پروژه‌های نفت و گاز از 60 شرکت در 8 استان که خواستار دستمزد بهتر، پرداخت حقوق به موقع و عقب افتادهشان هستند و شرایط بهتر کاری و بستن قرارداد بهتر کاری هستند کاملا پشتیبانی می‌کنیم. یونیفور نمیپذیرد که مطالبات عادلانه کارگران نفت و گاز در مورد دستمزد مناسب، از جمله مجموعی از مطالبات مزد برای هر گروه شغلی، امنیت کاری و اجتماعی کافی، شرایط زندگی بهتر رد شود. این درک ماست که اگر کارفرمایان خواسته های منطقی ذکر شده را برآورده کنند، کارگران به کار خود برمیگردند. یونیفور از دولت شما میخواهد بدون تأخیر برای حفاظت از کارگران نفت و گاز و اطمینان از دستمزد مناسب و شرایط کاری مناسب برای این کارگران به عنوان کارگران مستقیم اقدام کنید. من در انتظار عملکرد و جواب شما هستم. رئیس اتحادیه سراسری یونیفور کانادا، جری دایس. Thank you, احسان. 20 ساعت کار، 10 روز مرخصی یکی از مطالبات کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گازه که در حال اعتصاب سراسری میبرند. ترجمهش میشه 20 working days, 10 days off. 20 working days, 10 days off. 20 working days, 10 days off. Islamic Republic, Anti-Workers Republic. Islamic Republic, Anti-Workers Republic. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Hey, hey, ho, ho, anti-workers regime has got to go. Anti-workers regime has got to go. Free all jailed labor activists in Iran. Free all jailed labor activists in Iran. Thank you, Ehsan, for sharing the Unifor statement with us. Thank you so much. I just want to add one thing. Just remember, we are on stolen land today. Okay? Canada has its own problem, of course. The other thing is that we have supporters here in Canada. We have grassroots organizations that support workers' activities
in Iran. We have supporters that support workers' demands in Iran. And one of these supporters is here today to bring workers to workers message. And this is Eri Maestro. As usual, she's here to support. A very good evening to all of you. I have with me today Christopher Sorio, who is the Secretary General of Migrante BC. And I thank all of you and Parveen for inviting us here and for letting us know how the workers in Iran are doing and struggling. On behalf of Migrante BC, the grassroots organization of Filipino migrants and immigrants here in the province, I bring with me the support and the militant greetings of all our members for the Iranian workers who have been on strike since June 19 from at least 60 oil, gas, petroleum, petrochemical plants. We are still under the COVID-19 pandemic. It is still in our midst. And one of the big lessons and reminders that the COVID-19 pandemic is teaching us is that what keeps our economy going, what keeps our communities running, and the answer is, it is the workers. Our frontline and essential workers. Without our workers, and they can be in hospitals, they can be driving trucks, they are in the farms, they are in the meat packing plants, they are in the laundry and food keeping department, our frontline and essential workers. Without them, everything will stop. We will be out of gas, we will be out of food, we will be out of power, heat, light, medicine, all of those things. Workers use the weapon of the strike, not willy-nilly. Workers use the weapon of the strike only because negotiations, meetings, conversations with the employers and the contractors, they do not listen to the workers' demands. The demands of the workers are fair and just. Better wages, better living conditions, adequate social security, and an end to contractualization. When Parveen gave me the things to read, and I read it really well, in the Philippines, we have the same problem. Our workers, our Filipino workers, are also calling for an end to contractualization and to call for regularization. Workers in Iran and in the Philippines call for the same thing. With contractualization, the workers, whether Filipino or Iranian, are at the mercy of these contractors who provide jobs, or workers rather, for the different development projects. When I say we have the same problems, we have the same problems of wages, living conditions, and contractualization. Therefore, your misery as Iranian workers are our misery as well. We have the same enemies: capitalist employers, greedy contractors, and governments who are anti-workers. If we have the same problems, then we have the same solutions, and we work towards the same victories. Therefore, the victories and gains of the workers in Iran
are the victories and gains of Filipino workers as well. We are inspired by the example of the brave Iranian workers who are on strike, more so under the pandemic. When workers go on strike, it is not only the workers who have difficulty, it is their families, their children, and their communities. I would like to read something that struck me very well. And in this Iranian article, and it said, the screws are tightened by our hands and the pipes welded with our sweat. No project can continue unless we assemble, weld, and scaffold. Believe in your power and stay at home. Let's see if the scaffolding erects itself. As racialized workers in Canada, we are in full support and solidarity with our fellow workers in Iran. The rights and demands they are asking are not just labor rights, they are human rights. Under the pandemic, workers put their lives on the line for all workers and for all the people. Long live the striking workers in Iran. Victory for the striking workers in Iran. Long live international solidarity. Long live international solidarity. Teşekkür. Hey, hey, ho, ho, anti-Morgan regime has got to go. Our next speaker is Murtaza. Please give it a warm welcome for Murtaza. سلام به همگی و تشکر از اینکه اینجا هستید به خاطر حمایت کارگرای ایران. همون جوری که اطلاع دارید و پروینم گفت، کارگرای ایران ابتدا از شرکت نفت و شرکت گاز ایران شروع به اعتصاب کردن. رژیم با تهدید به شلاق، زندان، اخراج سعی کرد که اینا رو به سر کار برگردونه. منتها نه اینکه موفق نشد، دست به ترفندهای دیگه ای زد، مثل اختلاف انداختن بین کارگرها، وعده های دروغین، ترفندهای گوناگون. باز هم موفق نشد. نه اینکه موفق نشد، بخش های دیگر کارگری به اینا پیوستن که امروز حدود 100 مرکز کارگری در اعتصاب به سر میبرن به خاطر خواسته هایی که در بخش های زیادی از دنیا این خواسته ها عملی انجام داره میشه. خواسته های اینا چیزای عجیب غریبی نیست که یه دولتی مثل جمهوری اسلامی نتونه بده. این رژیم ضد کارگر، ضد بشریه. کوچکترین خواسته ها رو با زندان میخواد پاسخ بده، آنچنان که این 40 سال گذشته این کار کرده. ولی این بار کارگران با یه درایتی همبستگی به میدون اومدن و امیدوارم این رو ادامه بدن تا به خواسته های خودشون که خیلی رسمی، علنی، خواسته های بسیار درست و انسانیه بتونن بهش برسن. از اون طرف تو خارج از کشورم نهادها، انجمنها، سازمانهای چپ تونستن با ارتباط با اتحادیه‌ها، سندیکاها، مجامع کارگری حمایت‌های خوبی رو جلب کنن برای کارگران ایران. من امیدوارم، یعنی ای کاش میشد که ما هم هر روز یا لااقل هفته یک بار جمع شیم از این کارگران اعتصابی، نه در اینجا، سراسر دنیا که ایرانیان امروز پراکندن، اعلام حمایت میکردن تا قوت قلبی باشیم برای این کارگران. به هر صورت من هم از همه دوستان میخوام هر جوری که میتونن مادی و معنوی از این کارگران دفاع کنن تا به حقوقشون برسن. به مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیسم. مرسی مرتضی جان، خیلی ممنون با صحبتایی که کردید. دست شما درد نکنه که امروز اینجا تشریف آوردین. به هر حال هر یک از دوستان و رفقایی که حمایت میکنن از کارگرای اعتصابی برای ما ارزشمند هستش. خیلی ممنون. I think that was the last speaker basically, and without further ado, I would like to thank you again for being here today. We will be continue struggling. We will be continuing to support workers' demands, and I'm sure, as I said now, Murtaza shared with us about 100 companies
join the strike. It looks like workers won't give up, and we should not give up supporting them. This is our job here. Thank you so much for being here again.